Hoy en día, estamos tan frágiles que un solo pensamiento negativo puede dejarnos completamente afectados. Mientras más intentemos alejarnos de ese pensamiento, más despierta en nuestra mente. Después de eso, viene el exceso de pensamientos. Esto es why la depresión. Todas estas son enfermedades de la mente. Why estas enfermedades no se curan con medicinas. Para curarlas, necesitamos transformar una mente débil en una mente fuerte. Why cuando tu mente se vuelve fuerte, no importará lo que pasa en el mundo exterior, siempre estarás en paz internamente. Después de ver este video, tendrás una nueva perspectiva sobre la vida. Why si alguien ignora estas lecciones en su vida, su mente puede terminar controla en diálogo da la historia comienza en la época en que los humanos eran como animales y vivían en la selva, poco a poco. Esos animales se convirtieron en humanos, pero incluso hoy, ese animal todavía vive en nuestro ADN. Pon atención ahora. Nuestro cuerpo sigue siendo ese animal de la selva. Todavía tiene los mismos instintos de hace miles de ecos. Nuestro cuerpo solo quiere dos cosas, sobrevivir y perpetuar la especie. Estas dos cosas busca cumplir durante toda la vida, para alcanzar esos objetivos, el cuerpo hace todo lo que puede por sí mismo, como hace que el corazón lata, curar heridas o liberar hormonas. Pero hay algunas cosas que el cuerpo no puede hacer sin ti, piensa así, las funciones internas del cuerpo las realiza solo. Pero cuando se trata de tareas externas necesita de ti. Vamos con un ejemplo. Cuando comes, tal dices, estoy comiendo. Pero cuando la comida se está digiriendo, tal no dices, estoy digiriendo. La digestión sucede automáticamente. Entonces, el cuerpo se encarga de la digestión. Pero en contra, y comer la comida es una tarea que tú tienes que realizar. Cuando el cuerpo necesita que hagas algo externo, usa la mente, trae pensamientos, sentimientos y emociones a tu mente para obligar a realizar esas tareas, y como somos esclavos de nuestra mente. Terminamos solo siguiendo sus órdenes ahí. Esta nos perdemos, pero más adelante en este video te contaré algo que hará que tu mente siga tus órdenes y no al revés. La cuestión es simple. Todos los pensamientos, sentimientos y emociones que surgen en tu mente quieren que hagas algo. Estamos tan esclavizados por nuestra mente que hacemos lo que ella quiere sin pensar. Pero los pensamientos que aparecen en tu mente son enviados por el cuerpo que quiere cumplir sus propios objetivos. Si haces lo que el cuerpo quiere, te recompensará con una dosis de dopamina. Y si no haces lo que quiere, dejarás sentir mal para que corras detrás de la dopamina y sigas haciendo lo que él desea. Después de entender todo esto, puede surgir una duda, ¿está bien? El cuerpo está haciendo su trabajo, la mente está haciendo el suyo, pero ¿por qué eso me causa tanto sufrimiento? ¿Por qué tantos pensamientos surgen en mi mente y me dejan tan perturbado? ¿Por qué me pongo tan triste? Te pones triste porque no eres un animal. Tu cuerpo todavía actúa como un animal, pero dentro de ti hay algo que no quiere ser un animal. Un ejemplo perfecto de esto es una persona disciplinada, como un atleta o un filósofo. Observa con atención. El cuerpo de un atleta puede ser fuerte como el de un animal, pero su mente busca algo más, como la sabiduría o la superación. Los animales necesitan seguridad. Por eso viven en grupos, pero una persona fuerte y consciente es suficiente por sí misma, confiando en su propia capacidad. Los animales no se preocupan por aprender o entender, pero una persona sabia busca conocimiento y crecimiento. Los animales quieren perpetuar su especie, pero una persona disciplinada controla sus instintos para alcanzar objetivos más grandes. Esas cualidades la hacen admirada por todos. El ser humano dentro de nosotros no quiere ser solo un robot que sigue las órdenes del cuerpo. Entonces, cada vez que tu mente te molesta para hacer algo, revisa si realmente es algo que quieres hacer.
O si hizo el instinto animal tratando de controlar, pero ahora surge la cuestión. Solo observer eso era que mi mente quid bajo mi control. Why si es así, como sucede, la mayor diferencia entre animals y humanos es que los animals tienen dos ojos, pero nosotros tenemos tres. Cuando hablamos de una tercera visión, pensamos en una conciencia superior que nos permite observar nuestra propia mente. Los dos ojos físicos ven el mundo exterior, pero esa tercera visión observa el mundo interior, es decir, tu mente. Si observas tu mente, notarás que siempre estás luchando contra tus pensamientos y emociones, intentando impedir que surjan, pero una persona cuya tercera visión está despierta. No lucha contra sus pensamientos y emociones, solo los observa desde afuera como un espectador. Esa persona puede sumergirse en su propia mente y ver claramente. Entiende algo, si luchas contra tus pensamientos, nunca vencerás. Si crees que estás luchando contra un pensamiento, estás pensando demasiado. Tus pensamientos son como un adversario poderoso, y si luchas, toda tu energía será consumida. No luchas, solo observa, y para entender el verdadero significado de observar. Piensa en una conciencia superior. Cuando activas esa conciencia, las distracciones externas pierden importancia. Lo que importa es notar quién está dentro de ti deseando esas cosas. Usa tu tercera visión y observa tu mente. Cuando empiezas a ver separado de tu mente, notarás cuántos trucos cuántas cosas te das para satisfacer los deseos del cuerpo. Cuando entiendes por qué un pensamiento, sentimiento o emoción surge en tu mente y que hagas, dejarás de dar la importancia. El día en que deseas de poner atención a tu mente, ella comenzará a quedar bajo tu control. El cuerpo necesita de la mente para realizar sus deseos, y la mente traerá pensamientos. Sentimientos y emociones para convencer de actuar, pero si solo observas y ignoras, llegará un punto en que la mente ya no podrá manipular. En lugar de eso, harás que la mente trabaje para ti. Pero como sucede eso, necesitas limpiar tu mente vieja. Esa que molesta, y crear una nueva mente. Ya entendimos que no podemos controlar la mente luchando contra ella, pero al observarla y comprenderla, podemos darnos cuenta de cuán inútiles son muchos de los pensamientos que surgen. Eso nos ayuda a no tomarlos tan en serio. Dejamos de daros importancia, pero los pensamientos aparecen. ¿Why nosotros queremos que nuestra mente traiga solo lo que queremos? Para eso, hay una regla. No podemos eliminar pensamientos viejos luchando, pero si podemos traer nuevos pensamientos haciendo algo nuevo en la vida. Lo que digo es simple. Encuentra algo significativo que hacer en tu vida. Trae algo tan interesante y desafiante que haga que tu mente sea libre de la esclavitud del cuerpo y trabaje para ti. Tu mente puede traer las mayores ideas del mundo, pero también puede decir que comas o duermes. Si encuentras un gran objetivo, tu mente automáticamente comenzará a trabajar para él. Ese objetivo debe ser tan absorbente y desafiante que tu mente se sumerge por completo en él. Cuando eso suceda, tu mente recordará como vivir e incluso cuidarte todo alineado con ese objetivo. Y cuando piensas en tus pensamientos antiguos, te darás cuenta de que ellos ya no tienen el mismo peso. Cuando tú cambias, tu mente no puede seguir siendo la misma, pero atención, eso no significa que esos pensamientos nunca volverán. Ese instinto animal todavía está en nuestro ADN vendrán. Pero mucho menos, y no hay motivo para preocuparse. Porque sabes cuáles pensamientos son tuyos y cuáles provienen del instinto animal. Solo necesitas ignorar esos pensamientos. Te voy a contar un ejemplo personal de cómo controlo mi mente. Yo trato a mi mente como a un mesero. Trae todo tipo de comida a mi mesa y yo elío lo que quiero. Como si pienso que la comida no está buena, no peleo con el mesero.
simplemente ignoro esa comida, leo lo que me gusta, el misero tira la comida mala, la basura solo, con el tiempo, solo la comida que quiero aparece en mi mesa. Why así es como mi mente queda bajo mi control. Por último, quiero decir algo sobre ese instinto animal dentro de nosotros, está ahí gritando, lleno de courage, diciendo que no tiene miedo. Trae muchos deseos en mi mente, pero yo no me rindo. Quiero levantarme por sus caminos, pero yo solo observo y no lo sigo.